and Susan. Welcome, Brother Omi Obino. Welcome, Sister Jane Francis. Welcome. Welcome to each and everyone. Thank you. I want to take this special moment to welcome each and everyone to my brothers and sisters on this amazing webinar. Today is another day. Happy Sunday. We do have French and English, which is bilingual, on this amazing webinar. As each and everyone knows, our CEO wants all of us to work as a family. I want to take this moment to thank Mr. Michael Ojongtambia as well as Mr. Ofe Adam. The reason I'm thanking them is because they are working together as brothers and sisters, as brothers and family, being bilingual. This is very good. I am your co-host, one of your co-hosts, and then we have Sister Olga, who is your co-host in French. We have Sister Marie, who is our coordinator in English. We have Sister Naka, who is our coordinator in French. We have Brother Ofe, our host in French. We have Brother Michael Ojongtambia, our host in English. I want to welcome each and everyone. And let us welcome one of our hosts in English. We do have this man who has been working with us for quite some time. When he joined ONPASSIVE, he decided to go to his back office and study our products. And that is what our CEO wants. Because when you talk about ONPASSIVE, you want to know what ONPASSIVE is all about. And you want to know about the products as well. So that if you want to tell people out there, you want to make sure you understand the products. And this man has done so. He is still studying, just like all of us. He has helped a lot of people, all the founders, to understand the products. Today, I would like us to please welcome Mr. Michael Ojongtambia. Good morning, everybody. Good morning, family. Welcome again to another webinar. Thank you very much, Dr. Benny, for introducing me. Thank you, family. So I know a lot of things have been going on this week. Just need to have a little bit of recap of what went through during the week. Then we go straight to the French resume of it as well. Then we get to the presentations. So during the week, yesterday we had a webinar, Julia and Milo, and we had our big brother, Jeffrey Murlock. Thank you very much, Mr. Jeffrey. He always packs us with the value of ONPASSIVE. The question was, what is ONPASSIVE and what does ONPASSIVE have, which is different from other companies? He break down all of that. If you did not participate in that webinar, please go and check the Milo show on, it should be on all the YouTube channels in the company, the corporate and the personal ones. You can go to Marty DeGamo, you can go to Chris Johnson, you can go to Julia Milo, you can go to Bill Moss. You can check it on what again? On Lina Kamoto's own YouTube channel. So all those
and Comfort on her YouTube channel as well. All those are being broadcasted on those channels. So the takeaway was that ONPASSIVE is a very big, gigantic company that is still coming. And it is it will not surprise you that we are launching with about 1.4 people already in our company, which other companies are begging to have that kind of number of people to launch, because we are founders. But the day one that ONPASSIVE is launched to the world, we become customers. We've never had so many people being customers of an IT company, but for any other company. So ONPASSIVE will be the biggest company in the world launching to the world with this amount of people. Wow, it's history in the making. Launching as a unicorn, 1.4 million people plus is something, it's history. So if you look at it again, when the CEO tells us that there is no way any other person, be it a company, be it an individual, we come to ONPASSIVE, right, without passing through founders, without getting our links. It makes us, I don't know what you call it, but it makes us feel different, okay? It makes us feel different. It makes us feel so proud of what we've been going through in this journey. It was not an easy one, but finally we succeeded and we are there. When I say it's not an easy one, what does that mean? I mean, people will see you like you are crazy, right? So like, oh, what is he even talking about? Some company that has not ever launched, what is he talking about? Talking about value and all of that. But we see what we gain. Look at us all here now in this webinar. We are logging in from every different country. We are not only from United States or from people from Belgium, from India, from Cameroon, from Nigeria, from Kenya, from Togo, everywhere, France, all around the globe, Germany. So we are big. We are registered in more than 200 countries. Is that something to be proud about? Yes. When our CEO says that the world will know you, it's not a joke. The world will know us. Because there is no way somebody will come to ONPASSIVE without us sharing our links to them. So we are proud founders of this company. We founded this company. Again, so there is a clarification that we need to know. The CEO on Monday, he came out and he told us that, okay, listen, everybody here, everybody will be satisfied when it is time for us to pay for our subscription. Some people did not get that right, okay? Even I go to other places and people still ask the question. So if you are here and you had a confusion about that, let's get it straight now, people. So the CEO says, he has been saying from the beginning of this journey till now, nobody will be left aside. That's his statement. None of us founders will be left aside. So he has made it in a way that everybody that is in it will win. Our slogan, in it to win it. So how does that apply to what he's trying to say? Remember, if you go to the people in your various locations that you are, if you go to the big shopping mall and you get a shop, okay, you get that shop in your shopping mall and you are supposed to sell products, okay? Now you sell, might be you deal in goods. Let's say you deal in goods, clothing, okay? Auntie Mary Penny is a fashion woman. Let's say in Virginia, she opens a fashion shop. Now, in that mall, Virginia has one of the biggest malls in the biggest business district in the United States. So she goes and she takes a shop. She is selling fashion. Now, when she goes, everybody, when she gets up in the morning, she knows, oh, I have to open my shop at 8 o'clock or 10 o'clock or 12 o'clock, whatever time she opens. But she makes sure every day she opens her shop. When she opens her shop, then people will come. It will be open for people to come to buy.
right? Or just even if they are not buying, just come to iShop, right? People will come into the shop. But if she gets up in one day and she closes her shop for the whole day, what happens? Her shop will be closed and people will not be able to come into the shop. If your shop is closed, how can people get in? They can't get in. So this is the same thing which is applied for us, okay? Now, in ONPASSIVE, Auntie Marie's products, which are clothing, are our products, okay? So if you don't pay to activate that account, which is the door, to open that door, traffic cannot come to your website and people cannot come to your shop, okay? That's how it is. So if you go, Auntie Marie opens her shop, people comes. When people come, remember, when people come, some might even buy more than you expected. So remember, the first thing is that that shop must be open. If the shop is not open, people cannot come in. Okay? So if you pay for your subscription, and that's when the company will send traffic to your website and it will bring people, and people are the traffic, right? When they come, they will be able to buy stuff from the website and you will generate some income from all the sales, right? Now, how is this possible? The CEO says nobody will be left aside or nobody will be left behind, meaning that there will be packages for everybody. Okay? Now, Auntie Marie Pendy has 3 suits in her shop. She gets 4 women who wants this suit. So there is a party. Because women like party, right? So they always look to dress gorgeous. She herself is always looking gorgeous. So she decides now that, well, one of those suits, she wants to get it. And this and extension. She wants to get one of those suits for herself. But she has 4 people who are there. They want that suit like now. For her to please herself, she will please first her customers before pleasing herself. So she will decide to give those to the customers and say, okay, well, I can go with one of the old purple gown that I have. Because let me say, because now in parties, they have codes, right? They can say, oh, this code is a purple and white, purple and gray. You know, they mix, women like to mix colors, right? So let's say that shop was that party was a purple one. So she has a purple stuff and all of that. Now, but guess what? That purple, one of the purple one there cost, let's say, $250. Then another of the purple one cost $400. Another one cost $600. I have these 4 women that are standing there. Let's say one of the women is Dr. Benny. Let's say one of them is my sister Naka from Canada here. Then another one is Judy from Canada, and Olga. They want to buy those clothes. So when they go there, everybody will be able to buy only the cost with what they can afford for. If Auntie Marie's highest one is $500 and Dr. Benny has $800, she say, oh, I'm going for that one. And if the other people have the $250, they'll be like, okay, not me, right? So it's the same thing that will be applied to our products. When you go there, you will get just the package that you afford for. Okay, that's what the CEOs told us, that nobody will be left aside or nobody will be left behind. So you cannot go and buy for $600 when you have just $300. It's an example. Okay, so but now when you get that, what happens? When you get that, what happens? It means that if a company comes under you, okay, let's say you went and talked to one company, or by default, okay, traffic brings a company that has like 60 people or 6 employees under you. Now they have to buy a package. Instead of that package of $100, they are buying a package of $250. Now, that package of $250, but you have the packet of $100. What will happen is the commission that you will have will be there in your own wallet, okay? You will see it as a commission. But you will need to upgrade
to that package of $250 before you'll be able to make a withdrawal of that amount of money that you have. Okay, so that is how it is. So everybody will be able to get their own kind of package based on their finances. And now, when they have that, they will make commissions when people come to their site and get subscribe or buy some products. And when they get that, okay, what will happen now is that they will see a commission for what that company buy. But what they need to do is they need to upgrade to that 250. Like I was taking an example of 100 and 150 or 250. If you have a package of $100 and a company comes and get a package of $250, whatever they buy, you will see the commission in your own wallet, but you will not be able to withdraw it if you don't upgrade to that 250 package. So it will take some time for you. All those commissions, you will see them. So if you see, let me say, okay, I have a 100. Let me ask you this question. You have a $100 package, okay? Somebody comes and buy a $300 package. And you have, let's say, you have a commission of $100 or $150. Will you want to upgrade yourself to the $150 or $250 so that you can withdraw your profit, or you just stay like that? That's a take home for you. Auntie Mary, what will you do? You're muted. I will activate that account very fast. Okay. So I can get more profit out of my account. Perfect. So that is what the CEO is telling us, that we should be prepared. Everybody, nobody will be left aside. So everybody, it will be affordable for everybody. The only thing that you need to do is to use your eyes in your back office to see when that time is there, then you upgrade, okay? So that is all we have for today for the updates and the explanation of what it is. I know I've taken a lot of time, but it's good we get these principles before we move forward. So over to you, Dr. B or Olga. Thank you. Sister Olga, please proceed to introduce Brother Ofe. Thank you. Thank you, Dr. Benny. Alors, bonsoir à tous. Nous allons vous présenter notre top leader, Orphée Adam, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, surtout les francophones, et beaucoup de personnes de langue anglaise également l'ont déjà vu à plusieurs reprises dans ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais vous l'introduire et il va nous donner les mises à jour de lundi qu'on a eu avec le PDG. Grand Orphée Adam, à toi le micro, merci. Merci, grand leader Olga. Bonsoir, bon après-midi, bonjour pour ceux qui sont en Amérique et puis bonne nuit ceux qui sont en Asie. Je m'appelle Orphée Adam et je suis en France. Effectivement, ceux qui me connaissent savent que j'ai rejoint ONPASSIVE comme fondateur très fier et que pendant une année et plus, on a partagé ensemble les webinaires pour nos invités, pour les gens qu'on aime. Et aujourd'hui, on continue dans la même lancée avec tout ce que nous avons comme produit pour partager ces informations-là, ces connaissances ensemble. Et comme disait Dr. Benny, nous sommes tous en train d'apprendre. Donc, on apprend ensemble et on partage au fur et à mesure qu'on apprend. Mais nous avons aussi là, il y a notre PDG qui nous dit de rester confortablement à l'aise parce qu'il y a une tempête qui va s'abattre, une belle tempête, et pour un bonheur qui va s'abattre sur nous lorsque les choses vont être lancées. Et c'est à cela que faisait allusion ingénieur Mike en disant que, bon, lors des derniers webinaires du PDG, il nous a donné pas mal de clarifications
Il y a eu aussi les webinaires de Julie, il faut aller voir ça aussi dans le back-office, ce que j'espère que chacun d'entre nous fait. Connectez-vous donc à vos back-office. Vous allez trouver donc ces mises à jour-là. Il y en a beaucoup, mais les plus essentiels, c'est qu'actuellement, nous sommes vraiment à la bonne place. Nous sommes vraiment les heureux élus. Nous sommes actuellement 1 400 plus de 455 000, je crois précisément 793, si je ne m'abuse. Mais on a arrêté ce chrono-là de fondateurs, ce qui veut dire que tout ce qui va venir après, donc les clients, les revendeurs, eh bien, ils viendront par nous, pour nous et grâce à nous, en fait. Donc, personne ne pourra devenir revendeur ou client sans passer par nous, les fondateurs. Et ça, c'est ce que notre PDG nous a absolument promis. Dans les mises à jour aussi, il nous a laissé entendre qu'actuellement, nous allons avoir notre propre marchand. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle marchand, c'est notre propre banque. Donc, nous allons pouvoir échanger dans nos monnaies que nous avons sur notre plateforme. Et ça, c'est une première parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vend, lorsqu'on reçoit de l'argent, on a toujours besoin d'un intermédiaire. Je tenais à souligner donc cette mise à jour-là. C'est très important que vous le gardiez en tête. Plusieurs fois, les gens ont dit comment nous allons faire lorsque ça va être lancé et comment nous allons pouvoir obtenir les sous, les revenus résiduels. Eh bien, ce sera réglé. Nous aurons notre propre marchand là-dessus. Et en anglais, on appelle ça merchant. Donc, c'est en discussion et ce sera fait. Vous savez très bien que quand notre PDG promet quelque chose, il le délivre. Et il le délivre souvent en avance et il même parfois surdélivre. Donc, il le délivre plus qu'il ne promet d'ailleurs. Donc, il ne promet rien au hasard. Ça, c'est un point important pour nous. Maintenant, la suite qui est aussi tout aussi importante, c'est que il nous a dit qu'effectivement, au lancement, il y a des gens qui n'auront pas forcément les moyens de se permettre peut-être le paquet ou les produits qui sont lancés. Et là encore, il est très flexible. Les produits qu'on a, et il a dit qu'on va lancer une première vague donc de produits dont la valeur est au-dessus de la valeur marché, qu'on appelle above the market, over the market value. Donc, la valeur est au-dessus de la valeur marché. Ces produits-là, quand on va les lancer, nous, fondateurs, effectivement, nous allons pouvoir activer nos packs. Mais l'activation des packs aussi, là, il est conscient que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir activer son pack et que ne rentrera pas en un bloc, par exemple, de 9 produits. Probablement, il y aura donc des différents blocs et ça permettra à chacun au moins de pouvoir activer son compte. C'est comme dans un magasin de marchandises. Bon, vous pouvez ouvrir votre magasin de marchandises avec le magasin plein ou alors vous pouvez l'ouvrir avec quelques produits d'appel seulement et puis au fur et à mesure que vous vendez ces produits-là, vous allez remplir, vous allez acquérir davantage donc, de marchandises et remplir votre magasin. C'est ce qui va se passer aussi avec nous parce que nous allons pouvoir alimenter donc, ce magasin-là au fur et à mesure. Et donc, on permettra à chacun de commencer à son niveau, en fait, quel que soit le niveau. Et alors, au fur et à mesure qu'on alimente, on pourra alors pouvoir activer le total des packs des 250 qu'il faut. Alors, ça veut dire tout simplement que personne ne sera laissé donc de côté. Et tout ça, c'est totalement automatisé. Vous comprenez, quand on parlait donc de 4 mots, donc de cette automatisation de ONPASSIVE, c'est ce que ça veut dire. Vous n'avez rien à faire. Ce sera fait pour nous et vous allez juste 7 jours sur 7, 24 jours sur 24, 365 jours, voir alors les revenus qui vont incrémenter et qui vont être dans votre wallet, donc vous permettant maintenant de pouvoir activer le pack que vous voulez. Et ça ne s'arrêtera pas là non plus. Vous allez pouvoir continuer à acquérir donc d'autres packs, d'autres produits et donc jouir alors de ces revenus résiduels. Il nous promet là
une libération totale financière à terme. Donc, on peut aujourd'hui mettre de côté cette pression qu'il y a sur nous, sur les familles, et faire face demain à ce bonheur-là, à cette libération de dire on n'a plus de souci de payer son loyer, on n'aura plus de souci du médecin, on n'a plus le souci de voir son hypothèque qui n'est plus assurée, et on pourra alors s'adonner aux tâches nobles, aux tâches qui comptent le plus, c'est-à-dire l'humain, l'humanitaire. Et là, vous savez qu'il a mis aussi toutes les solutions à nos dispositions pour ça. Alors, maintenant, comment ça va se passer? Tout cela n'a aucune sorte d'importance parce que c'est fait pour nous, c'est automatisé. Ce n'est pas à vous de vous demander, alors, ça va se passer comment? Il prend soin de tout ça. Le système totalement automatisé fera le reste. Et pour nous, c'est de savoir que demain, l'argent n'est plus un souci. L'argent n'est plus un souci grâce donc à ces produits exceptionnels que nous avons, ce qui nous amène d'ailleurs à en discuter aujourd'hui dans ces webinaires que nous allons continuer donc à discuter. Vous voyez, c'est ce qui nous attend. Et moi, le simple fait de savoir que l'avenir est radieux, donc les lendemains seront enchanteurs, eh bien, ça me donne du tonus, ça m'encourage à vous garder en alerte, vous les fondateurs, en alerte pour que vous soyez au courant donc, de tout ce qui se passe. Alors, vous êtes au courant comment? En vous connectant à ces webinaires, en venant dans ces webinaires-là, en invitant d'autres fondateurs à venir s'enquérir donc de ces connaissances sur les produits, mais aussi en invitant donc les gens que vous aimez, en les préparant demain, ils vont utiliser ces produits. N'ayez aucune crainte, soyez totalement bénis et à l'aise. Nous allons tous en profiter. Et cette belle tempête, comme je disais, elle va souffler dans la bonne direction et elle va nous apporter du bonheur. Je vous souhaite donc un bon webinaire sur les produits que nous allons partager en sachant que la vie sera tout simplement belle pour nous, les fondateurs. Je vous remercie beaucoup. Je passe la parole maintenant à Olga pour continuer à faire le tour de table. Merci, Olga. Merci beaucoup. Wow, top leader Orphée. N'est-ce pas merveilleux, chers fondateurs? Vraiment, nous sommes bénis. Vraiment, très, très bénis. Une compagnie qui travaille pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et nous dormons tranquillement. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment, qui l'eût cru? Et pourtant, H. Moufar, il l'a fait. Et il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour nous tous, chers fondateurs. Vraiment, soyons fiers de cette compagnie et de notre PDG. Merci beaucoup pour ces mises à jour, grand leader Orphée. Thank you, Engineer Mike, for all these updates. Maintenant, nous allons passer à ce qui nous réunit ici tous les dimanches, à savoir parler de nos produits, parce que 12 produits vont être lancés d'ici fin septembre, mais d'ici le mois prochain, le mois d'août, 9 produits seront mis sur le marché. Alors, ces produits, c'est quoi? C'est pourquoi nous sommes ici tous les dimanches à étudier chacun de ces produits. Et nous devons connaître ces produits parce que nous allons inviter également d'autres personnes, celles qui n'ont pas pu être membres fondateurs, mais ces personnes peuvent être également des revendeurs. Et nous également, en tant que fondateurs, nous sommes les premiers clients et les premiers revendeurs de la compagnie. Alors, nous devons connaître nos produits, savoir ce qu'il en est afin que nous puissions en parler autour de nous et expliquer aux gens, surtout, leur montrer, leur parler de la valeur de nos produits. Pourquoi nos produits sont si importants? Pourquoi quand nous parlons de nos produits, nous sommes si excités, nous sommes si contents, nous sommes si fiers? Tout simplement parce que ce sont des produits qui ont une grande valeur et vous allez le découvrir ce soir. Merci à vous tous. Prenez plaisir et bonne écoute. Over to you, Dr. B. Thank you, Sister Olga. I want to thank Mr. Mike, Mr. Adam. Thank you so much for the updates.
We really appreciate each and every one. Now, at this moment, we do have two presenters, one in English and one in French. And they will be presenting one of our organic products. As each and everyone knows, our company has organic products. And when I talk about organic products, it means that it is being built from scratch. Now, these are our presenters. We have Sister Marie Pendy and Sister Marie Rose. So they will be presenting OMEL. Thank you so much. Sister Marie Pendy, proceed. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone around the world, wherever you are. My name is Marie Pendy, and I am here to present to you OMEL of ONPASSIVE. I zoom in here in this webinar from the great state of Virginia, USA. OMEL of ONPASSIVE was created by our genius CEO, Mr. Ash Mufare. He put a deep thought into the process of producing this OMEL. He has worked so hard to take you and I, our needs, and embedded it into this OMEL of ONPASSIVE. He has made it very easy to communicate with OMEL of ONPASSIVE by embedding these values. With OMEL, it is so valuable. It is unmeasurable. It is superior when you compare it with other mails that we use. We all know how we got into this platform by using other mails that we are going on right now. So when you put that to fare with other mails, this surpasses it because he built it organically with you and I, our needs in consideration. The value is so high. Let me share my screen right now so we can see some of the goals that Mr. Ash Mufare intended to do. Let's see. Let's see. I don't know if I'm trying to share my screen. Let's see, share screen. Let's bring this and share. Okay, so OMEL. The platform is an organizational communication in a hassle-free environment. It makes email very effortless and communication very easy in any workplace. It simplifies complex situations for businesses and companies because it does uses an artificial intelligence service. OMEL, we're talking about OMEL here, and it is going to be attached to the mails and the emails that we've been using for years and years. Let's talk about how mail came into being. In the 16th, 17th, 18th century, 19th century, there were ways of communicating in our community. It could be a village, it could be a town, or whatever. They had figured out how to communicate with one another. Say something is happening in one town. I'm sure there will be people who will walk when they didn't have locomotives. They'll walk to another town and deliver that message
to let the other people know what is going on in one part of the world. So there was a means of communication by walking or mouth-to-mouth communication that went on to reach the intended destination. Then came education. And people were interested in educating themselves. And then industrial revolution, when all the locomotives were built. And this was intended to facilitate the economy, improve communication, and improve the lives of people. With industrial revolution and the manufacturing of different equipment, there came things like typewriting. People use typewriting to type whatever it is, and then they try to figure out how to send the message to other people. So it continued to revolve as the population continued to grow. Then came, for United States, it was disorganized at that time. So they had to develop a company which is called the Post Company. And the first Postmaster General, Benjamin Franklin, was the first person who was the Postmaster General of the United States. He organized everything and made sure that when you had a mail, you could take it to a place, and that place is going to be responsible to distribute your mail to wherever you wanted to go. So do you know that the mailing system and the emails, and the mailing system has been hundreds and hundreds of years. But in like 60 years ago, they came email with the equipment that they built. They started producing things like computer, and they were teaching people how to use the computer. Part of the lessons that were taught is to go into a computer and write something and figure out how to send to somebody. So people like Bill Gates and Steve Jobs, they were working on devices since in the 60s and 70s, and they produced devices that you could use. And then in the 90s, we had like American Online. Every time you logged on, you had American Online. People used it to communicate and to get messages from other people. Nowadays, we have Gmail, we have Outlook, we have Yahoo, and we have Hotmail. And now we're going to add on to this that we have used in order to bring us to this platform. We're going to add OMail of ONPASSIVE. OMail of ONPASSIVE, as I have said, it was created with love, lots of value, and keeping you and I in the mindset to build it to meet our daily needs. So right now, if I compare the use of emails, what is email? Let's say, what is email? Email is an electronic mail. So remember in the good old days where you wrote things and put it in the envelope, you put a little stamp and you took it to the post office and it was sent, and the recipient will receive the mail, maybe in the United States, maybe in a week or a couple of days, depending on what state you are. And in different countries, it may take a couple of weeks. Now we have electronic mail, which is called email. So in the days of like 80s, our parents, I come from Cameroon, our parents would receive mails in the mails that we put. Then sooner as the years progress, they didn't receive emails, and they wonder, what is going on? I haven't received any mails from you. And we tell them, oh, we have emails now. So email has become dominant. And so the government of countries that were depending on revenue from the local mail are now dwindling down to bankruptcy because email has taken over.
Right now, in 2017, the use of email was like 3.7 million emails. And if you compare what is happening now in 2020 and up to 2024, it would jump to about 4.5 million %. So email is the way to go. But I'm talking about emails and including emails from all the emails that we've used except for OMail. Somebody is drawing something. And OMail is Uh-huh. going to be embedded into all these mails that we are using. Hold on. What makes OMail stand out? Let me call. OMail, like I said, uses artificial intelligence. So, and it's also domain-based. So it does have a domain and artificial intelligence, and it stands out when you compare it with other mails that we are using now. It has unlimited storage. OMail has online and offline integration of calendar. So you can have a schedule from other places using other calendars, and you have your own mail. It will integrate all of this, and you'll be able to see your schedule in a calendar, and you figure out how you're going to go about, fulfilling all those schedules. OMail synchronizing, it has synchronization of email across multiple devices, which means if you have a laptop and you have a desktop, you have 2 iPhones or Android, it could synchronize all of those devices into one so that you can see from one device to the other, you see the same thing. It also imports your contacts and addresses, and it stores them in the device. It can create and customize your schedule and notify you of your emails as to what is going on. It has the beauty and the ability to enable notification through multiple devices. How cool is that? Now, I'm going to send an email. I'm going to send an email to, say, Marie Rose, Ofe Adon, Phil and Susan Torres, Dr. Benedette Tingley, Roger Wanji, and Jane Francis. I'm going to send it to Michael Ojontambia. This email has a lot of links, and it does have attachments. It has pictures, and it has Word documents. I'm doing it right now, and I'm sending it to them. I got a call from a few of them. But before I take that call, let's let's explain some of the terms that we have to understand how these emails work. Before we go into what has gone through by the time you type your email and you send it through, let's see. So you have CC. What is CC in an email? CC means carbon copy of what you have just written. You also have BCC. What is BCC? BCC is a blind carbon copy of your email. Now, we also have IMAP, IMAP. What does IMAP means? IMAP means Internet Message Access Protocol. And then you have POP3. What is POP3? POP3 is Post Office Protocol 3. So when I send this email to all these people that I have listed, it goes through all these loops. We just stand from our other end and receive the emails. Now, these emails that I just sent to these various people, some has received it. So Marie Rose has received her email, and she says, "Oh, everything is so beautiful, Marie.
I love this email. I just sent you a reply. Wonderful. So all the pictures and all the attachments and the links, she's lucky she got all of them and she's responding to me. Ofe Adam said, I received all your emails, Marie, but I'm trying to reply my email, My email is stuck and it's not going anywhere. I don't know what is going on. Then Michael Ojontambia, he sends me an email. He said, oh, Auntie Marie, I have received part of your email. I got some attachment, but I didn't get the photos. I don't know what is going on. I'm struggling to do this. I say, wow. And these are because they are using the emails, the Gmail or Yahoo or Hotmail or AOL that we've talked about. And who did I send email to? I sent it to Phil and Susan Torres and Sister Jane Francis. They all responded and saying that, oh, I received all your emails, but I have not received the email. Actually, I've looked at my email and I don't know where they are. I don't know where they are. So this is where OMail stands out. So the BCC and the CCC are all embedded in the OMail to improve this OMail, the OMail sending. The security of your OMail is perfect. Unlike other platforms, the OMail will use end-to-end encryption, meaning that when you send an email to one person, that person is the only one who is seeing that email, and it is all secure. You can change your password and make it authenticated so that nobody can hack you or steal your email and get into your mailing system and start invading your privacy. The POP in the OMail system, it is going to make sure, so when I send an email, depending on the devices that you use to open the email, if it came through POP, they received it because the POP and the IMAP are the ones that receive the incoming emails. The POP is going to download the email into the server. Depending on once you see it, then it will delete it. And the only one copy of the mail will be available on the device. Okay, then you have the IMAP. If that mail came through the IAP, it will download and it will save it into an iCloud. So when you are putting an email, it is not case sensitive. You can always type your email and you just make sure you don't have a space. So OMail has been built organically with value to make sure you don't have spams. So one of the persons or family member that is in this webinar, I sent an email, they said they couldn't find it. Where did that email go? It must have been in the spam, because when they went to the spam, they found their emails. So I received an email from Madi Digamwe. He said, he sent me $10,000. When I went to my email, I just deleted the email because I've never received any messages from there. And that is a legitimate email. Then I realized, if something came to pass and I know that, oh, maybe that is true. So with OMail, you can go to and retrieve that email, important emails that you have accidentally deleted. You can go and you trace those emails. The beauty about OMail is that you can create multiple folders. When you create multiple folders, it allows you to store up to 5,000 emails per folder, and you have unlimited space.
So and your email does not expire. So there are many ways that OMail gives us advantage over the other devices that are going on. So when you send an email, OMail has the capability of you noting that somebody has received your email. So when you send an email and you accidentally send it when you weren't intended to send it, the person, as long as they have not read that email, you can retrieve that email back, correct whatever, or decide whether you want to send it or not. You can send an email. I just sent an email to somebody and they received it in a different devices. And they did not receive some of the emails. So what has happened is that maybe because I had too many links and too many attachments, and their devices and the email company that they are using has limitation. So they could not receive the attachments and the links. So the email, they did not receive it because of that. But with OMail, these things will not happen. You can also track your messages through OMail to see if it has gotten to the appropriate mailbox. You can use OMail and you categorize it by flagging it. You can use a star or red star or green flag, and you categorize it so you know which mail is which when you go into your folder. You can also clean your mailbox by going through the mails and clicking on the ones that you don't like, and you delete it by putting it in the trash. You can also create an address book by using OMail. You go into the option, you click, and you click all the addresses that you want to keep in the folder, and it is going to keep your address, customize your address in the folder. You can also, use the calendar, as I said before, and look at the things that you have and see what you have to do and what you cannot do. So it does help you with your scheduling. Like I said, you can create many folders, and each folder can hold up to 5,000 messages. With OMail, there are many things that you can do. It is so flexible, it is so effective, and it's so good. You can set up a group list by going to a new tab, you click on it, and you'll be able to get a list that you're going to be keeping and putting your data, and that will be your distribution list. So that when you want to send a bulk email, all you have to do is go over and click on it, and that email goes to thousands and thousands of people, depending on the number of people who are on your group list. You can also create your signature with OMail. So you go to option, you click on the signature, you type your signature. You can type the signature in bold, and you save it. So it will be defaulted. Whenever a document comes to you, or you want to send a document with your signature, you can go now to that tab, and your signature will be there electronically, and you send it. Once you type your content, you want to do some housekeeping cleaning. You go on it and check to see if you spell things. So OMail stands out because it will allow you to review your note, review your words, change and correct your grammar before you send your email. So it does enable spell checks. So what can I say? OMail will stand out. Let me play a video
and we are going to talk a little more after that. Let's play this video. Yeah, what happened? I don't know what's going on. That is O'Mail. Sorry for the interruption. That is O'Mail. So I present to you O'Mail, but I have to give credit to Amandine Jacotin, who contributed to the content of this presentation. I also have to give credit to Mr. Michael Ojontambia. My name is Marie, and I am the author of this presentation. Now, one more thing. Let us email Mr. Ash Mufara right now. I'm going to email and I'll get some response. Mr. Ash Mufara at thankyou.com. Oops, I got a response from him. He says, "Oh, Marie, thank you for this presentation. I want to thank 165 people who are attending my platform. I put your needs in my thought process when I was creating this email, which is O'Mail. I have given it values. I've made life easy for you. I want to thank you for all the support that you have." This is the email from Mr. Ash Mufara. "I want to thank you for all the support that you are giving me while I put this effort to uplift humanity. Remember, we are all in it to win it. Thank you so much. Over to you, Dr. Benedict Blessing and Michael Ojontambia, who is going to pass it on to the French presenter. Thank you. Marie Pendy is my name." Marie Pendy. Thank you so much. Awesome
presentation. This is very important to each and everyone all over the globe. I appreciate you. Thank you again. Excellent. Amazing. Sister Olga, proceed. Thank you, Dr. B. Wow, Marie, Auntie Marie, félicitations. C'était une brillante présentation de ONPASSIVE. Vraiment, on en prend tous les jours dans ONPASSIVE. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de ONPASSIVE en français. Et acclamons haut et fort notre sœur Marie-Rose depuis la France. Merci Marie-Rose. À toi le micro. Salut à tous. Est-ce que vous m'entendez? Parle juste un peu plus fort. Merci. Attendez, je vais augmenter le volume. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Marie-Rose, Marose pour les intimes, et j'habite en France. J'ai l'honneur de pouvoir participer à ce webinaire et je me suis régalée à écouter Marie Pendi, même si je ne comprends pas tout ce qu'elle a pu dire, mais avoir l'émotion qu'elle mettait dedans, eh ben, je pouvais comprendre encore plus. Encore une fois, bravo Marie Pendi. Tu as fait un travail de pro et je suis fière de toi. Merci pour cet auditoire qui a été béni à travers cette belle présentation que tu viens de nous offrir. Bon, Marie-Rose, je suis très fière de faire partie de ONPASSIVE. Ça fait seulement bientôt 7 mois que je suis dans ONPASSIVE. Et tout ce que j'ai déjà gagné dans ONPASSIVE, c'est vraiment incomparable. Je ne peux pas tout raconter. J'ai rencontré une famille merveilleuse, des frères, des sœurs, des mamans, des papas, des oncles, des tantes, des enfants, des fils et des filles. Et j'en suis fière. Avec seulement 97 $, j'ai déjà gagné des millions et des millions. Alors que le wallet n'est pas encore opérationnel pour avoir des dollars qui font boum, boum, boum dedans, mes bien-aimés. Donc, je suis vraiment très heureuse de faire partie de cette belle famille. Et je suis à l'aise. Ça m'a donné l'enthousiasme, l'épanouissement, eh ben, l'ouverture d'esprit. Et je ne me sens plus seule. Je me sens entourée, je me sens aimée, je me sens portée. Et tout cela grâce à ONPASSIVE. Et béni soit cet homme, H. Moufare, qui nous a offert cette merveilleuse opportunité. Nous ne pouvons pas savoir comment le remercier. C'est tellement immense ce qu'il nous a offert. C'est tellement immense. Je vous assure, si je pouvais le voir, donc comme ça, je pense que je pourrais le porter sur mon dos pour lui dire, voilà, en guise de remerciement, je peux que te porter sur mon dos pour te dire que vraiment, tu es précieux pour moi. Donc, écoutez, si je continue à parler de ONPASSIVE, je vais passer à côté du but. Or, le but, c'est quoi? Je vais pouvoir parler en français de l'écosystème de ONPASSIVE et plus précisément, spécifiquement, d'un produit digital qui fait partie de cet écosystème, c'est ONMail, comme vient de le faire notre sœur Marie Pendi en anglais. Je vais essayer de le faire aussi en français pour les francophones. Alors, asseyez-vous confortablement et serrez bien vos ceintures parce que là, ça va décoller. Et pour éviter les turbulences, il faut que vraiment les ceintures soient bien serrées. Je vous remercie. Sans plus tarder, écoutez, on va
Partager l'écran. Ah. Excusez-moi. Excusez-moi, un peu de patience. J'arrive. Un tout petit peu de patience. Pas de problème. Je connais parler un peu de français. C'est bien, Dr. B. Maro, ça va là? Je cherche mon fichier. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Ne partage pas encore ton écran. Il faut appuyer sur le bouton vert partager. C'est avant de lancer le produit, je propose peut-être que, en fait, tu peux partager pour elle. Je peux, mais je pense que c'est elle qui a la version, sa version de présentation. OK. Alors, Marose peut me l'envoyer. Marose, est-ce que tu as PowerPoint là-bas et tu peux... Il est affiché sur mon écran. Oui, donc maintenant tu vas dans Zoom et tu fais partager et tu choisis le même le PowerPoint. C'est bon, vous me voyez? Oui, là on voit ton écran, oui. Je peux te mettre en mode présentation maintenant. Voilà. Merci de votre patience. C'est ça l'une des caractéristiques de la famille ONPASSIVE. Vous êtes vraiment merveilleux. Merci. Vous nous mettez en confiance. Vous savez, ce n'est pas toujours évident. Hein. On peut avoir une certaine maîtrise, entre guillemets, de quelque chose, mais ça peut arriver, c'est un incident qui peut arriver à tout le monde. Mais je vous remercie de votre compréhension. Super. Donc, je disais que je vais aborder avec vous un des outils de l'écosystème numérique de ONPASSIVE. C'est OMAIL en français que je vais pouvoir faire. Donc, OMAIL, un des outils que notre ONPASSIVE nous offre pour nous faciliter la vie. OMAIL, pour une petite histoire, je vais d'abord parler de l'histoire du courrier. Hein? OMAIL, c'est courrier électronique. Ça va faire courrier électronique. Mais je vais d'abord parler de OMAIL, c'est quoi? La vision de OMAIL, c'est de nous permettre la communication organisationnelle. La communication organisationnelle sans tracas, c'est-à-dire que, vous savez, dans la vie de l'entreprise, il peut y avoir des ennuis. Mais avec l'outil OMAIL, on va pouvoir contourner ces ennuis-là. Ça fait partie de la vision de OMAIL que H. Moufaré nous offre via ONPASSIVE. Ça va aussi nous permettre, c'est un moyen qui soit
nous permettre de pouvoir travailler, communiquer sans effort et plus facilement sur notre lieu de travail. C'est quoi l'objectif d'OML en fait? Eh bien, étant donné qu'il y a dans l'entreprise des besoins qui sont assez complexes, eh bien, l'outil OML va pouvoir justement faciliter, simplifier la tâche et pour rendre facile la vie de l'entreprise, et cela grâce au service de l'intelligence artificielle. Pour la petite histoire, je vais parler un tout petit peu comment l'histoire de l'expression écrite. À l'époque, tout au début, les gens pour communiquer, ils envoyaient des courriers papier. Je me souviens quand j'étais encore petite, j'étais à l'école primaire, j'avais mon institutrice, elle avait un fiancé. Et moi, comme j'étais vraiment très athlète, c'est ce qu'on me disait, eh bien, il sollicitait mes services. Pendant les cours, les leçons, il écrivait des courriers. Et puis, il me le confiait pour que j'aille dans la ville où j'habitais à pied pour amener le courrier à son ami. Ce n'était pas facile, hein? J'aurais souhaité que ce soit à cette époque-ci où on n'a pas besoin à souffrir physiquement et moralement. Je devais louper mes leçons parce que je devais satisfaire à la demande de mon institutrice, amener à pied son courrier sous enveloppe. Je me souviens, à l'époque, l'enveloppe, c'était marqué « email ». C'était marqué, il y avait des enveloppes donc couleur rouge, blanc et bleu. Alors, une fois que j'arrivais là-bas, je devais attendre que monsieur réponde à l'institutrice. Entre-temps, j'opère. Je ne peux pas suivre les leçons. Heureusement, Dieu m'avait fait grâce d'être intelligente et je pouvais rattraper facilement ce que j'avais loupé, quoi. Bon, voilà, et puis il me donne le courrier, je retourne et je rends à ma maîtresse. Ça, c'était l'époque où on utilisait donc le courrier papier. Après, il y a les télégrammes. Mais il faut voir que télégramme, je me souviens dans ma ville natale, télégramme, on pouvait trouver ça que dans les bureaux communaux ou dans les bureaux provinciaux. On ne pouvait pas avoir ça chez les individus, dans des familles, etc. Du moins dans ma ville, dans mon pays. Après, il y a eu quoi? Il y a eu le fax. Après fax, il y a eu quoi? SMS, Instagram. Et après cela, il y a quoi? Mail. OK? Et donc, maintenant, il y a, je vais dire que quand même, avec cette évolution, vous voyez que franchement, avec le monde informatique et en plus de cela, le monde digitalisé, la vie est rendue facile, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les individus, pour les familles, pour les écoles et le gouvernement, bien sûr. OK? Ça bouge plus, ça ne bouge plus mon slide. Je ne peux plus avancer. Hein. Tu peux, il faut appuyer sur ta flèche basse. Oui, c'est ce que je fais, mais ça bouge pas. Ta souris. Clique d'abord sur ton slide. Clique d'abord dessus. Super, merci. Heureusement, tu es là. Alors, qu'est-ce que c'est un email? Email, c'est déjà ce mot E, email, c'est anglais. Le E qui signifie électronique et mail qui signifie courrier. Alors, le courrier électronique ou courriel, c'est une méthode d'échange de messages courrier entre les personnes à l'aide des appareils électroniques. D'après Wikipédia, un courrier électronique est nommé aussi courriel. Marie-Rose, oui? On voit toujours seulement votre premier slide. Hein? Je suis au deuxième chez moi, pourtant. Non, on le voit. Au fait, tu vois le deuxième? Non, alors, il faut arrêter de le partager et repartager. Je crois que c'est lié à Zoom. Oui. Oui, je le vois, moi. Vas-y, tu peux arrêter de partager et repartager. Merci. Alors. C'est bon, vous me voyez là?
Pas encore? On voit le premier maintenant. Vas-y, tu dois être dans le troisième, n'est-ce pas? Merci. Ça ne bouge pas. Et il faut cliquer sur le slide 3. Je te mets en présentation. Là, oui, voilà. Vous voyez là Oui, oui, vas-y, tu peux te mettre en présentation maintenant. Super, merci. Donc, je disais, d'après Wikipédia, un courrier électronique également appelé courriel ou mail en français, mail ou email dans l'anglais, c'est un message écrit. C'est un message écrit qui est envoyé électroniquement. Et comment? Via un réseau informatique. Et là, on appelle messagerie électronique l'ensemble du système qui permet la transmission des courriels. Elle respecte évidemment des règles normalisées afin d'autoriser le dépôt des courriers dans la boîte aux lettres non destinataire choisie par l'émetteur. À quoi sert en fait un email ou un courrier électronique? Et vous savez, ça sert dans plusieurs domaines. Il est utilisé vraiment dans l'éducation, le gouvernement, le commerce. Vous voyez, si je parle du commerce, vous êtes d'accord avec moi. Quand vous allez, par exemple, dans un magasin, vous achetez quelque chose, après, ils vont vous demander, une fois que vous êtes à la caisse, ils vont vous demander votre adresse mail. Pour quel but? C'est à but commercial, bien sûr. C'est pour qu'ils puissent, à un moment donné, vous envoyer des promotions des produits, vous proposer des soldes, des trucs du genre, etc., etc. Donc, vous voyez combien l'email est important et personne ne peut s'en passer au fait. C'est devenu vraiment un outil fondamental dans la vie de tous les jours, que ce soit sur le plan individuel, donc sur le plan gouvernemental, éducatif, et pour les divertissements, et même dans le monde des affaires, etc., eh bien, c'est un outil indispensable. On ne peut pas s'en passer, d'autant plus que le monde évolue et le digital, alors à la pointe, on ne peut pas se passer en tout cas de l'adresse électronique et par excellence au mail. Okay? Et comment ça fonctionne en fait? Eh bien, l'email ou le courrier électronique, il permet d'émettre et de recevoir des messages par courrier électronique. Et pour que cela se fasse, il faut absolument des outils appropriés pour pouvoir le réaliser. C'est-à-dire qu'il faut, une adresse mail, une adresse électronique, oui, et il faut un client de messagerie, ou d'une messagerie web qui permet justement à accéder aux messages via ce qu'on appelle un navigateur web. Par exemple, Google, Internet Explorer, Firefox, etc., etc. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir toujours le mail? L'email peut servir à quoi? Eh bien, ça permet d'envoyer des documents textes, d'envoyer des vidéos, d'envoyer des images, etc., etc. Et l'acheminement des courriels, en fait, il peut contenir, comme je viens de le dire, des documents. Et c'est régi par diverses normes concernant aussi, bien sûr, le routage que le contenu. Vous me suivez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, Marie-Rose. Merci. Alors, mais toutefois, comme le destinataire ne reçoit pas une copie conforme de l'écran de l'expéditeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut respecter certaines règles implicites lors de l'envoi, bien sûr. De même que la connaissance de certains aspects techniques qui permet d'éviter des erreurs de compréhension et de communication. Mais tout cela, on n'a pas à s'en faire à force. Donc, quand on lit ce qui précède, on peut se dire, mais comment? C'est complexe, ce truc. Mais ce n'est pas du tout complexe, c'est parce que tout c'est fait, c'est géré par l'intelligence artificielle de ONPASSIVE. Donc, on n'a pas à avoir peur, il n'y a plus cette tracasserie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de stress. Tout c'est fait par l'intelligence artificielle. Bienvenue l'automatisation. En tout cas, merci beaucoup à H. Oula, donc, là, on avance, on va voir l'évolution du nombre d'utilisateurs de messagerie dans le monde, dans la plage de 2017 en 2024. 1 million
Donc, on voit bien que de 2017 à 2024, d'après les prévisions, il y a l'évolution vraiment qui est significative. On voit que le nombre d'utilisateurs augmente, augmente, augmente. Ça ne stagne pas du tout, mais ça augmente. Voilà. Et nous pouvons être fiers parce que si ça augmente, c'est une bonne nouvelle pour ONPASSIVE. C'est une bonne nouvelle pour ONPASSIVE parce que nous allons avoir la part du gâteau dedans. Voilà. Alors, en 2017, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un million, donc on a 3 718 millions d'utilisateurs. En 2018, 3 823 millions. 2019, 3 930 millions. 30 000 millions. Je peux parler en milliards, OK? En 2020, 4 milliards 37 millions. 2021, 4 milliards 147 millions. 2022, 4 milliards 258 millions. Vous vous rendez compte? Alors, si on va l'année prochaine, les prévisions s'élèvent à combien? 4 milliards 371 millions. Et 2024, 4 milliards 481 millions d'utilisateurs. Hey, on ne va pas chômer, mes bien-aimés. On est dedans et on sera servi. Donc, si on continue, ce que je viens de vous dire, en fait, ce sont des sources, la source de ces statistiques, vous pouvez le voir ici sur le lien que vous voyez sur l'écran. Je ne vais pas cliquer dessus, c'est juste pour vous communiquer la source de ces statistiques. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui a été découvert et nous y croyons. Et voilà. Et nous avançons. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous pousser à préférer aux mails aux autres emails qui sont en place actuellement? C'est quoi la différence exacte? Qu'est-ce qui peut vous pousser, qui peut me pousser à préférer vraiment aux mails? Je le répète parce que c'est très, très important. Parce que aux mails offre vraiment de la valeur. Au mail se distingue. Au mail, ça vient comme un tsunami. Ça vient comme un caterpillar pour balayer ce qui existe. Au mail, ça veut nous faciliter la tâche. Au mail, ça veut nous... Ben, écoutez, les mots me manquent. C'est tellement émouvant. Au mail, franchement. Écoutez, au mail. On peut faire un poème même par rapport à ça. Organisation du mailing. Oui, donc ce qui différencie au mail des autres, c'est quoi? Premièrement, au mail, quand il a été conçu, tout comme tous les autres produits de ONPASSIVE d'ailleurs, dès la conception, l'intelligence artificielle est intégrée, qui va permettre qu'il y ait l'automatisation, qui va permettre qu'on effectue des tâches sans difficulté, sans tracas, sans stress, quoi. Vous voyez? C'est pas quelque chose, cette intelligence artificielle, c'est intégré dès la base, dès la conception. C'est pas quelque chose qu'on va rajouter, qu'on va rafistoler dessus. Non, c'est dès la base. Vous vous rendez compte? C'est dès la base. Deuxième atout de OML, c'est qui peut nous pousser à préférer ce bel outil. C'est quoi? Eh bien, nos données sont plus sécurisées qu'ailleurs par rapport aux autres emails que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire que pas moyen, on ne collecte pas, on ne vend pas nos données personnelles. Troisièmement, c'est quoi encore? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui peut me pousser, l'atout numéro 3, ce qui peut me pousser à préférer au mail à ce qui existe actuellement, c'est qu'il y a moins de spam. Vous savez bien que moi, vous savez mieux que moi que vous êtes d'accord que quand on reçoit des mails vraiment dans sa messagerie, c'est désagréable. Recevoir des messages, on ne sait pas, ça vient de qui, et puis des fois, c'est du n'importe quoi qu'on vous envoie qui vous font perdre du temps. Mais regardez ce qu'un mail va nous offrir. Il va nous offrir quelque chose de sérieux, de bon, de bien-être, moins de spam. C'est vraiment époustouflant et c'est merveilleux. Quatrième atout, c'est quoi? Eh bien, OML nous donne un stockage suffisant.
Il nous permet d'avoir un espace de stockage qui est énorme. On peut télécharger des vidéos. Vous savez, les vidéos, souvent, quand il s'agit des vidéos, eh bien, ça nécessite énormément d'espace. Avec les outils actuels que nous avons actuellement, qui existent, difficile. Des fois, on est bloqué quand on a besoin d'envoyer une vidéo d'un bon mariage qu'on a pu célébrer, d'un événement mémorable. Et puis, impossible de pouvoir l'envoyer au bien-aimé, tout cela. L'espace est insuffisant, c'est désagréable. Mais avec ONPASSIVE, ça va être autre chose. L'espace de stockage est vraiment suffisant. C'est énorme, énorme et énorme. Wow. Quatrième atout, c'est gratuit. ONPASSIVE, c'est gratuit. Souvent, on dit, qui ne coûte rien ne vaut rien. Oui, d'accord. Bon. C'est gratuit et ONPASSIVE, Monsieur H. Mufare, quand il dit une chose, il l'accomplit. Chose dite, chose faite. Il n'y a pas, quand il dit que c'est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a rien qui est caché derrière. Ce n'est pas pour dire, oh, il y a des subtilités, il y a des petites choses qui sont cachées, tout et tout, pour pouvoir profiter comment dire, des utilisateurs. On va leur cacher ceci. Non, quand il dit que c'est gratuit, c'est gratuit. Gratuit, on ne paye rien. On ne paie rien. Tandis que les autres réseaux qui existent actuellement, eh bien, ce n'est pas le cas. Ils disent bien, ils affichent en grand, oui, c'est gratuit. Mais comment? Ce n'est pas gratuit. Hein? Ce n'est pas du tout gratuit. Comment? Ce n'est pas gratuit, j'explique. Il y a un prix. Et ce prix, c'est quoi? C'est notre vie privée qui est vendue, nos données privées qui sont vendues. Et ils, eh bien, ils s'enrichissent. Ils ne nous donnent même pas un centime de dollars ou d'euros. Ils s'enrichissent sur notre dos. Mais H. Mufare veut justement combattre cette corruption. Il veut combattre cette corruption. Nos données ne sont pas vendues. Nos données sont protégées avec les bases de données qui sont déjà en train d'être construites. Il y en a déjà une qui est disponible et d'autres vont être construites pour protéger notre vie privée et pour qu'on ne nous vole plus nos données. Vous voyez, en plus de cela, ONPASSIVE, c'est quoi? C'est un outil convivial. Quand on l'utilise, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Alors, ça ne bouge plus encore. Je ne peux plus avancer. C'est figé. Tu n'es pas en mode présentation, en fait. Non, ça a changé. Oui, donc tu peux aller sur le slide suivant, vas-y. Oui, bien. On vient de parler en fait de ce qui différencie ONPASSIVE des autres que nous connaissons. Maintenant, on va passer, donc, comment dire, presque en détail, si je peux ainsi dire, mais bon, bref, ce qui concerne ONPASSIVE, eh bien, nous avons dit que c'est l'intelligence artificielle en action, de la base, de la conception jusqu'à la fin de la production du produit. Donc, il y a la technologie d'intelligence artificielle qui est basée sur un domaine. Okay. Stockage illimité des données. L'espace de stockage illimité, c'est énorme. Il n'y a pas de restriction. On l'utilise comme on veut. On envoie nos informations, quelle que soit la quantité, quel que soit le nombre de jours et d'années. Donc, l'espace de stockage est illimité. Agréable. Après, donc, il y a l'intégration aussi en ligne et hors ligne des calendriers. On peut mettre tous les calendriers qu'on veut. Grâce à l'outil ONPASSIVE, on peut bien avoir tous les calendriers qu'on veut. Tout, que ce soit en ligne ou hors ligne. On ne peut rien perdre. Qu'on soit connecté ou pas connecté, eh ben, on peut accéder à nos calendriers. Tout ça, c'est pour nous faciliter la vie. Écoutez, H. Mufare a pensé à tout. À penser à tout. Moi, je ne sais même pas d'où vient cet homme. En tout cas, c'est un cadeau. Tout simplement, c'est un cadeau du ciel. Que vraiment Dieu le bénisse. Et puis,
Ça permet quoi? Avec OMail, il y a la synchronisation des emails sur plusieurs appareils. C'est-à-dire que si vous utilisez un PC, si vous utilisez un laptop, si vous utilisez un téléphone, quelle que soit la marque, eh bien, il y a la synchronisation des emails sur vos appareils. Je n'ai pas besoin de prendre mon laptop forcément pour consulter mes adresses, mes mails. Non, si j'ai vraiment mon téléphone, si j'ai mon PC à la maison, etc., eh bien, parce qu'il y a la synchronisation des emails, eh bien, je n'ai que la vie facile, quoi, dans ma communication. Eh bien, aussi, ça nous permet d'importer nos contacts et les adresses. Avec OMail, les anciennes adresses que nous avons, je ne sais pas, il y a 5 à 10 ans ou même 20 ans, que nous avons, qui sont stockées quelque part, eh bien, OMail va nous permettre de récupérer tous ces contacts et toutes ces adresses. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et ces adresses, vous savez très bien que ça va nous servir. Vous le savez très bien que ça va nous servir. Et c'est encore une valeur ajoutée à cela. Hein? Quelle grâce nous avons. Et puis, ça permet aussi de créer, de personnaliser, tout en planifiant des notifications par email. Vous voyez? Ben, je ne pense pas, tous ces atouts de OMail, les outils actuels qui sont sur le marché n'offrent pas vraiment toutes ces fonctionnalités. OMail, c'est pour ça qu'on dit que c'est une merveille. C'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Et ça va nous pousser absolument à opter pour OMail et abandonner. Moi, personnellement, mon choix a été déjà fait. Dès que vraiment ce sera opérationnel, eh bien, j'y vais. Les yeux fermés, quoi. Ça, donc, voilà. La vidéo, on ne va pas la revoir. On l'a vue avec Marie Pendi. Maintenant, voyez, il y a donc plusieurs possibilités de communiquer par mail, par courrier électronique. Actuellement, vous voyez, on a Gmail, Yahoo, Hotmail, etc., etc. Chacun de nous utilise au moins un de ces outils. Gmail. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, OMail est là, hein, et chacun est libre de choisir. S'il veut continuer à utiliser Gmail, bon, c'est tant pis, hein, avec les tracassés qu'il y a. Mais moi, mon choix est clair, c'est déjà décidé. Mais, et donc, on peut utiliser les anciens, on peut garder, et aussi utiliser, opter pour OMail. On n'a rien à perdre, c'est que gagner plus tôt. On gagne plus tôt. Et donc, voilà, je peux continuer à utiliser mon Gmail, tout comme je peux rajouter OMail. Mais comment on va continuer à utiliser des outils obsolètes, entre guillemets? Je suis désolée d'utiliser ce langage. Archaïque, des outils archaïques, quand il y a des nouveautés qui nous facilitent la vie, qui nous facilitent le travail, franchement, il ne faut pas, on n'a pas à réfléchir de midi à 14h, le choix est clair et j'espère que c'est clair pour tout le monde. Bien, donc comme je disais, bah, on peut les utiliser, continuer à les utiliser ou les remplacer, les substituer par eux-mêmes. Alors, pour plus d'informations, on arrive à la fin. Pour plus d'informations, on peut aller sur le site de ONPASSIVE pour découvrir encore plus sur OMail. Occasion pour les fondateurs qui n'ont pas encore exploré OMail d'y aller. Dans le back-office, il y a donc, je peux cliquer vite fait sans entrer dans les détails. Est-ce que ça va marcher? Non, bon, bref. Vous êtes tous là comme fondateurs. Les uns, ça fait 3 ans, 4 ans, ou 2 ans, une semaine, ou tous là. Je pense que, et en tout cas, c'est ce qu'on le souhaite, c'est ce que le PDG recommande. Chacun doit explorer son back-office au moins une fois par jour et essayer de découvrir ses produits. Lire, non seulement OMail, parce qu'il y a toute une panoplie de produits qui sont intéressants, qui sont dans cet écosystème ONPASSIVE, donc on a besoin de les découvrir. Pourquoi les découvrir? Eh bien, lire, comprendre, et c'est comme ça qu'on pourra communiquer aux autres, leur parler de ces merveilleux outils, parce que le but de H, c'est d'élever l'humanité. Ce n'est pas seulement d'élever une catégorie de personnes, une seule nation, mais c'est d'élever l'humanité entière. Alors, comme nous avons découvert quelque chose de merveilleux, on ne va pas regarder que pour nous seuls.
Et on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et pour le connaître, il faut apprendre. Et pour apprendre, ben, il faut chercher à apprendre. Il faut avoir la volonté d'apprendre, la volonté d'aller plus loin et viser l'excellence. Voilà. Donc, je conseille à tous les fondateurs qui ne l'ont pas encore fait d'aller visiter le back-office et notamment OMail. Je parle de OMail parce que c'est de cet outil-là dont on a parlé, sur lequel on s'est entretenu. Je vous remercie de votre aimable attention, de votre patience, de votre compréhension et de votre diligence, malgré les petits trucs qui ont eu lieu, mais ça n'a pas empêché de faire passer le message, l'essentiel. Je suis fière de vous. Je vais parler. Je suis fière de H. Que Dieu vous bénisse. Merci, ingénieur Mike. Merci, cher grand leader Orphée. Merci, docteur Benny. Merci, Olga. Merci, Marie Pendi. Merci, Naka. Merci à tous les participants et merci d'avoir usé de bonté et de patience envers nous qui vous avons présenté. Moi, surtout moi, en toute humilité. Allez, soyez tous bénis. Mouah, je vous aime. Bon, c'est fini. Oui, c'est fini. Alors, Merci beaucoup, Marie. C'était fantastique. Merci. Très belle présentation. C'est pas grave s'il y a eu des petits bugs. Ce sont les problèmes techniques. Et bientôt, nous serons dans notre O-Connect. Merci beaucoup à toi, ma chère Marie-Rose. C'était très bien. Alors, chers fondateurs, vous avez suivi la présentation de OMail en français. Cet outil de ONPASSIVE que nous avons dans notre grande liste de produits. Et bientôt, nous pourrons l'utiliser, également l'ajouter aux autres mails que nous avons bien entendu. Nous restons avec les Gmail, les Yahoo, parce que nous pouvons aussi leur dire merci, parce que depuis qu'ils sont sur le marché, ils nous ont beaucoup aidés et c'était très bien. Mais dans la vie, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui s'en vont. C'est le cycle de la vie. Et maintenant, il y a OMail qui est là. Et on en profitera tous et on l'aimera comme on aime nos bébés, quoi. Merci à tous. Over to you, Sister B. Thank you. Sister Marie Rose. Excellent presentation. We appreciate you. Thank you so much. This is very important to our brothers and sisters who understand French. Thank you so much. Now, we do have some people who they have already raised their hands up. If you have any question, please raise your hands electronically. Before you raise your hands, I would like Mr. Michael Ojontambia to say a word. Thank you. The word is wow, Dr. Benny. The word is wow. For the two presenters that did the presentation in French and English, they have said everything that we want to, everybody wants to know about the OMail, which is one of our phenomenal product, one of our phenomenal organic product, like all the other presenters have said it already. Now, I just wanted to add one thing, and this one will blow your mind. We were in Julia and Milo's show, about 3 weeks ago, and we were talking about OMail. I was there, myself, Jeffrey Morlock, Marty DeGamo,
and Red Reference from UK and Susie McCrae. So all of us were talking about the products. Then our CEO came in. Mr. Ash Mufara was there, and he said something that blew my mind. And this particular thing is something, it's a feature in oatmeal that will kill you. He started by this. Somebody, we gave all the features, we were so confident of ourselves, and we're so happy, you know, talking about ONPASSIVE oatmeal product. All of us were so happy. And so he just came and he said, oh, look at this. How about if you sit on the chair in a group, in a crowd, then you're listening to your mail. You want to check on your email on oatmeal. So you want to check on your email on oatmeal. Then you put on your earpiece and you listen to the mail instead of reading. That is a feature that can kill you. What does that mean? It means that in oatmeal, we will have a feature if we are in a gathering or just lie on your bed. And he said again, how about if you lie on your bed and you do the same thing? That you lie on your bed and you hear your earpiece in your ear, instead of you see that text message, it will be translated to a voice message for you. Oh my goodness. Does any mail in this world that we have these emails, we've used so many of them, do they have this feature? I'll say no to that. So that is a feature that oatmeal is bringing that our CEO told us in that Julia Milo show. I was like, wow. So what does that mean? It means that that text message that is being written on your email can be translated to voice that you can listen to using your earpiece. Wow. I don't know how excited you are. Like, I mean, like, excuse me. I want to ask Judy. Judy, what do you think of that kind of a feature? If, I mean, like, you sit on your bed, just lying on your bed, or you somewhere with people and you want to watch your mail, you read it, you don't want people to see it or whatever, and you put on your earpiece and it tells you just read the mail. So what do you think about that, Judy? Reese, I think that would be amazing. I really do. It beats all. Yeah. Just to be able to lay there and listen. You don't even, you know, that would be mind-boggling, Michael. Thank you, Judy. So this is what we should know about ONPASSIVE. Mm-hmm. All those things, all those features that other platforms they don't have. Mm-hmm. It's what ONPASSIVE is bringing to light. Over to you, Dr. Benny. I'm done. Thank you. Brother Ofe, proceed. Wow. Merci beaucoup. Merci d'abord à Marie Penty. Merci à toi, Marie-Rose. Vous avez remarqué, nous avons deux femmes aujourd'hui dont les prénoms commencent par Marie. Alors, nous sommes très bénis et j'aimerais vraiment que vous les encouragiez parce qu'elles nous ont, sans être des experts du domaine, elles ont pu expliquer simplement ce que nous allons obtenir avec oatmeal. C'est très, très intéressant. Merci parce que chacune a apporté avec ses sensibilités, sa compréhension donc de oatmeal. C'est ce que nous attendons de tous les fondateurs en fait. Que vous preniez les produits et vous les expliquiez à votre façon, comment vous l'avez compris, comment vous pensez l'utiliser, partager avec les autres. Et le but n'est pas de vous faire une présentation de oatmeal. Ça va venir. Nous sommes là pour pouvoir aussi partager ça au moment où nous allons avoir les oatmeal lancés. Nous allons faire un tutoriel et nous allons aller dans le détail technique pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Quoique les fondateurs qui étaient là au moment du lancement du bêta, ils ont pu tester, ils ont pu aussi voir un peu tout ce que Marie Pendy et
qui a dit en anglais et Marie-Rose a dit en français. Mais imaginez un seul instant la chose suivante. Aujourd'hui, vous avez les Gmail, vous les connaissez, les AOL qui ne sont plus publicités, les iCloud. Vous avez les Hotmail, les Outlook, etc. Mais est-ce que un de ces mails-là vous permet, pendant que vous dormez, de mettre le volume et écouter donc quelqu'un lire vos mails au lieu que vous alliez là-dedans le lire? C'est ce que l'ingénieur Mike vient de faire observer, que lors d'une des dernières réunions avec le PDG, il a dit qu'est-ce que vous imaginez donc des fonctionnalités que OMail peut vous apporter. Et alors les gens ont donné toutes sortes, donc comme on vient de faire, toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Et il a dit, imaginez un seul instant que au lieu d'ouvrir votre OMail pour lire le mail, mais que ça vous le lise, c'est-à-dire à haute voix. Donc, il y aura derrière, et ça, c'est le rôle donc, de l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Il y aura une voix douce qui vous lit votre mail automatiquement, qui peut me dire qu'il a aujourd'hui son mail qui lui est lu. Bon, à part les PDG qui sont là dans leur bureau et la secrétaire vient se présenter pour lire le mail au PDG parce qu'il est paresseux, il ne peut pas le lire, il n'a pas le temps. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Mais personne d'entre nous, on est obligé d'aller à travers ces milliers de mails et on doit les lire. Eh bien, il faut savoir que l'une des fonctionnalités aussi, dont on ne parle pas encore, c'est celle-là. On aura une lecture donc vocale à haute voix et on pourra apprécier tout bonnement, peut-être en train de voyager, peut-être juste en train de méditer. Et c'est tout ça que le PDG nous promet. Donc, il ne faut pas prendre les hauts mails comme une petite affaire. C'est-à-dire que tout ce que le PDG fait, il le fait pour que ça dépasse les entendements. Il le dit d'abord et il le fait, ce qu'il a dit. Donc, au mail aussi va dépasser tous nos entendements. Ce sera un produit au-dessus de la valeur marché et c'est dans ça que nous allons être. J'aimerais quand même encore une fois vous dire merci d'être venu pour partager ça. Continuez à le partager. Vous savez, avec le temps, nous tous, nous allons augmenter donc notre compréhension de ces produits-là en faisant quoi? En écoutant ce que Marie Pendi a dit et Marie-Rose a dit aujourd'hui, mais aussi en allant nous-mêmes aussi réécouter. Donc, si c'est nous qui le présentons, allez réécouter, allez écouter les autres et continuez donc à enrichir votre base de connaissances. C'est ça notre objectif. Et cet objectif, nous le faisons doublement, nous le faisons en anglais et nous le faisons simultanément en français. Ça n'exclut pas qu'il y a des webinaires exclusivement en anglais ou exclusivement en français là-dessus, mais cette approche-là, c'est pour vous apporter à faire un effort au niveau du cerveau, de nous écouter dans les deux langues en même temps. Et vous allez voir à la longue la différence que ça va faire et je peux vous garantir que ce sera unique parce que jusqu'à maintenant, personne au niveau des fondateurs n'a pu se permettre ou avoir l'audace de mettre les gens qui ne comprennent pas les deux langues simultanément et les mettre ensemble pour le faire. Eh bien, nous, ici, nous avons pris ce défi-là, ce challenge-là, de dire, nous allons vous expliquer avec les imperfections, certes, mais nous allons l'expliquer. C'est comme ça qu'on se perfectionne, d'accord? Rien n'est parfait, tout se perfectionne et c'est ce que nous faisons. C'est ce que notre PDG aussi attend de nous. Il est un homme perfectionniste. Il aime voir qu'on fait les efforts pour améliorer continuellement et c'est ça, c'est vers ça que nous allons. Merci beaucoup. Maintenant, je vous redonne la parole, Olga et Dr. Benny. Merci. Merci beaucoup, grand Enfé. Merci, merci. Alors, Dr. Benny, je pense que nos deux grands leaders nous ont donné également, nous ont apporté des rajouts et nous pouvons passer aux questions-réponses. Qu'en dis-tu? Over to you, Dr. B. Well, I wanted to say commencez. All right. D'accord, merci, Dr. B. Je vais commencer. En tout cas, je tiens nos deux maris. Je tiens à remercier encore nos deux maris, Marie Pendi et Marie-Rose, pour cette double présentation français et anglais de OMail. Vraiment, merci beaucoup pour votre grand cœur.
Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux questions-réponses et nous allons donner la parole à Kouma. Monsieur Kouma T. Anda, vous pouvez ouvrir votre micro, merci. Oui, merci beaucoup. Juste un petit rappel, excusez-moi, monsieur Kouma, juste un petit rappel. Si vous parlez anglais, vous pouvez poser votre question en anglais. Si vous parlez français, vous pouvez poser votre question en français. Never mind. Donc, vraiment, faites à votre aise. Merci. Allez-y, monsieur Kouma. Merci, je vais aller en français. Merci pour les grands leaders, Mike et Orphée. Merci pour les présentateurs, les deux Marie, bien sûr. Merci pour vous, les modérateurs qui avaient vraiment permis à ce que nous puissions comprendre parfaitement au mail. Donc, je voudrais effectivement vous dire que nous avons, pour adhérer, pour être fondateur, nous avons utilisé les autres navigations telles que Gmail, telles que Yahoo, telles que et autres. Maintenant, actuellement que nous avons au mail, comment pouvons-nous, est-ce que nous allons basculer dans OMail avec nos titres fondateurs ou qu'est-ce que nous allons faire pour sécuriser effectivement notre actif? Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai créé, pour être fondateur, j'ai créé un Gmail. Maintenant que nous avons OMail, est-ce que nous allons basculer dans OMail ou nous restons dans les autres navigations? Vraiment, je voudrais des éclaircissements par rapport à ça pour vraiment la sécurité, effectivement, de nos comptes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kouma, pour votre question. Alors, grand Orphée. Merci, monsieur Kouma, pour la question. Mais la réponse est simple. À cette question, le PDG a déjà répondu. Il a dit que nous avons besoin de garder toujours nos mails actuellement. Et que le haut mail qu'on a créé, par exemple, si vous avez créé anda.kuma@omail.ai, ce mail-là sera utilisé après. Ne l'utilisons pas encore parce qu'on est en phase test. Il nous dira, lorsqu'on va lancer le haut mail, on nous dira comment nous allons progressivement migrer. Donc, pour l'instant, vous ne faites rien, vous le testez, il fonctionne comme nous tous, et vous attendez donc le signal du PDG, les guides qu'il va nous donner pour pouvoir passer à notre haut mail. Chacun d'entre nous aura, n'oubliez pas, aura un site. Il aura un site Internet, ce qui veut dire que nous allons avoir un nombre de mails illimité. Ne vous inquiétez pas. Ce mail-là, il n'est pas perdu, celui que vous avez créé dans haut mail. Il est là, c'est à vous, mais vous l'avez testé, vous avez vu qu'il fonctionne. Vous êtes envoyé les mails en interne, en dehors, etc. Ça a fonctionné, n'est-ce pas? Donc, gardez-le. Et le jour où on va lancer, il va nous donner les directives à suivre pour pouvoir utiliser notre mail. Je ne sais pas si, est-ce que quelqu'un a une dernière nouvelle que moi je n'ai pas, mais moi, c'est la dernière que je sais. Donc, ne pas utiliser ce mail-là en dehors de haut mail. Ne commencez pas à, par exemple, envoyer des gros fichiers à vous, etc. Et comme vous avez vu, les fondateurs doivent accéder à leur back-office pour pouvoir l'utiliser. Pour l'instant. Oui, ingénieur Mike, go ahead. Merci, le grand leader, ingénieur Orphée. Oui, monsieur Kwama, il faut connaître tout ce que le grand leader nous a dit, c'est la vérité, et connaître aussi que on ne va jamais changer les emails qu'on a utilisés, le Gmail, le OOL, le Proton Mail, le GMX, pour remplacer le compte qu'on a déjà ouvert à ONPASSIVE, OK? On ne peut jamais faire ça. De tout ce qu'on peut faire, c'est que dès qu'on a lancé, OK? Dès qu'on a lancé à la public, on peut changer, on peut prendre tout notre compte qu'on va ouvrir pour le reseller position. On peut faire ça avec notre email, c'est à ce temps-là. Mais on ne peut jamais changer le email qu'on a déjà créé pour le compte ONPASSIVE par moment, OK? Et l'autre, c'est que sache que c'est le email qu'on a déjà dans le back-office, ce n'est pas la version finale, OK? Ça, ce n'est pas la version pour le bêta testing, OK?
on teste pour jouer avec, pour que ça aille avoir le détail, le data qu'on peut tester pour voir le fonctionnement de ça. Avant que je finisse, j'ai fait un shout-out à mon adjudant-chef Nyamandeli Franklin. Au Cameroun, les forces militaires parlent français. Donc, il est au boulot, mais il nous suit. C'est un gendarmerie nationale. Il est là. Il est du nord. Il travaille au nord du Cameroun. Je les vois souvent là-bas. Les militaires parlent français au Cameroun, donc je parle français avec lui. Merci, mon adjudant. Merci. Je vais parler les deux. Monsieur Kouama, ça va? Allô, oui. Ça va ouais. pour vous? Okay. Non, bon, j'ai une inquiétude parce que nous avons nos concurrents. Aujourd'hui, c'est une concurrence. OK. Est-ce qu'il ne peut pas avoir un sabotage, par exemple? OK. Ça dit, aujourd'hui, nous sommes fondateurs, c'est ça qui fait la force de ONPASSIVE, donc les fondateurs. Oui. Est-ce que nos concurrents ne peuvent pas enregistrer un sabotage? Ah, tu parles de la sécurité. Tu parles de la sécurité. La sécurité, par exemple, oui, effectivement, oh, de notre... OK. Voilà. OK. Il faut que je parle un peu de ça et le grand Ophé va continuer. OK. Il faut connaître aussi que notre première chose, notre premier but ou notre première chose qu'on lance dans le marché, c'est l'intelligence artificielle, qui est le numéro un sécurité dans notre écosystème, au système logistique. OK? Ça, c'est ça, le premièrement. OK. Deuxièmement encore, dans mail, on aura un système que quand tu m'envoies un email, si je ne connais pas le système, tu n'as jamais, si c'est votre première fois pour envoyer un email pour moi, le email là va venir, on n'est pas le junk et tout ça, mais ça va venir, ça va rester là-bas. Ça ne va pas entrer dans le boîte. Donc, c'est toi-même, dès que tu ouvres ton boîte d'email, tu peux accepter pour voir l'email là, ou bien si tu ne veux pas, tu laisses ça là-bas. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la sécurité que nous avons. Le premier, c'est l'intelligence artificielle qui va connaître que, oh non, ce email, je ne connais pas je n'ai jamais vu cette adresse email dans mon compte. Donc, je te mets à côté. Mais le deuxième aussi, quand le email rentre, c'est toi-même, tu vas accepter si tu connais la personne. Si tu ne connais pas, tu rejettes. Je ne sais pas si ça donne un peu de clarification là. Oui, non, en fait, je ne sais pas si... Monsieur Kouma, les jeunes parlent maintenant de la sécurité interne avec l'intelligence artificielle dans OMail. De ce côté-là, on est sécurisé, on n'a pas de souci. Ce que monsieur Kouma dit, c'est que, est-ce que, par exemple, Gmail de Google ou Yahoo ne va pas nous sanctionner ou nous... En fait, ils vont saboter. Ils vont nous saboter parce qu'on leur fait la concurrence. La réponse est non, parce que là, actuellement, si Gmail vous sabote parce que vous êtes dans ONPASSIVE, c'est vous qui avez un contrat avec Gmail. ONPASSIVE n'a aucun contrat avec Gmail. Donc c'est vous qui avez... Gmail a des problèmes avec vous et il aura, Gmail, s'il fait la même chose, il aura un problème avec moi. Vous imaginez Gmail avoir un problème avec, par exemple, 1 million de personnes? Sachant que sur les 1 million, on a bien d'autres comptes. Ce n'est pas bon du tout pour... ça va accélérer alors leur dégringolade. On n'attendra même pas qu'on est au mail avant. Non, ce n'est pas d'abord dans la politique. On ne peut pas le faire parce que le marché sur lequel on est un marché aussi concurrentiel, ouvert, vous avez le droit d'avoir un mail, d'ouvrir une entreprise avec ce mail-là. D'accord? Ils ne vont pas vous sanctionner ou saboter parce que vous avez ouvert une entreprise à succès avec leur mail. Ça leur fait déjà une pub. Vous imaginez combien de mails on a dû ouvrir ce Gmail parce qu'on avait des problèmes avec Yahoo et d'autres AOL. Donc, vous voyez, c'est déjà une pub. Eux aussi, ils y gagnent. Hein. Il ne faut pas croire qu'ils gagnent dessus. Non, ils ne vont pas le faire, en tout cas pas avec ONPASSIVE.
Mais ce sera alors au niveau individuel, mais je ne crois pas. Alors, attention, une fois que j'ai dit ça, il faut aussi veiller à respecter les règles de Gmail ou de Yahoo. Si vous ne visitez pas votre mail, on vous dit qu'au bout de 3 mois, le mail est obsolète, eh bien, ce n'est pas la faute donc à ONPASSIVE. Ça n'a rien à voir. Là aussi, c'est à votre niveau. C'est à vous de le gérer avec le fournisseur d'accès ou le fournisseur d'email, le fournisseur de messagerie email. J'espère que c'est un peu plus clair. Oui, c'est clair, mais est-ce que ce problème ne peut pas être posé au PDG pour qu'on puisse savoir effectivement si nous sommes en sécurité? Bon, alors, maintenant, moi, je vous invite. Demain, il y a question-réponse et PDG est toujours là. Ben, soyez là, posez votre question. Et on est là pour ça, bien sûr. On peut poser la question pour voir est-ce qu'il n'y a pas un danger de sabotage des concurrents de O-Mail demain. D'accord. C'est noté aussi, M. Kouma. J'ai noté ça. Merci beaucoup. Je l'ai croisé quelque part, je le demande. Merci. Oui, d'accord, merci beaucoup. Il ne faut pas attendre le croiser quelque part. Comme il y a question-réponse, il faut mettre à la question-réponse. Oui, ça c'est bien ça. Vas-y, demain, on a les questions-réponses, n'est pas? Il faut assister pour les questions-réponses. Merci. Merci, satisfait. Hey, Akram, how are you? Merci beaucoup, ingénieur Mike et grand Orphée. Merci à vous, monsieur Kouma. En tout cas, Gmail ne va saboter rien du tout, ni Yahoo, parce que nous sommes plus d'1 million de fondateurs. On a tous ouvert des comptes chez tous ces, comment on les appelle? C'est navigation. Voilà, tous ces navigateurs. Donc, ils font de la publicité. Ils sont appelés des fournisseurs de messagerie. Voilà, les fournisseurs de messagerie. Merci, Orphée. Et ils font de la publicité avec toutes ces adresses email. Donc, franchement, on ne voit pas l'intérêt du sabotage. En tout cas, merci à vous trois. Alors, Sister B, over to you. I appreciate you. Thank you so much. Brother Roger Wanji, come along, please. Okay, thank you. Sorry for keep on turning off my picture. It's because I've been doing something else and I didn't want to express myself. Yeah, I wanted to speak in French, but I realized that we have been speaking French for more than 10 minutes. So I will please plead to Mike if he can say what he said earlier, because Mr. Kuma was talking about security in French and all the answer was in French. So I know that some people may really want to get what was said in French, so that if you can speak it in English, please. Now, before I say anything else, I want to thank the two Mary, the two Mother of Jesus, for what they did. Thank you so much, Mary Penje and Sister Mary Rose. It was amazing. If there was somebody tonight or this afternoon who benefited from anything you said, is me. I've learned from you guys, and I greatly appreciate you. Thank you, Engineer Mark. Thank you, Leader Orfe. Thank you, everybody. I thank you for bringing this idea of, this platform with English and French. I greatly appreciate that, and keep on lighting the light. That light is going to shine. It's going to be at the top of Burj Khalifa. Thank you so much, ladies, for everything. That's what I say. I used to say what my late father used to tell me. When a lady needs something, it's approved by God already. And I know that the presentation of the two ladies today has been approved by the God, Almighty God. Thank you so much. I appreciate everything that you do. Have a good evening. Remain blessed. We are in it to win it. Thank you, You're Brother welcome. Rogers. We appreciate you. Thank you for your support.
And thank you for acknowledging the fact that all the Maries presented. Their presentation was outstanding. We really appreciate you all. Thank you. Sister Olga, proceed. Merci, Dr. Benny. Nous allons donner la parole à Mélanie. Mélanie, allez-y. Je vois que votre micro est déjà activé. Hey, bon après-midi. Tout le monde, ONPASSIVE, good afternoon. Je parle français un petit peu, so I'm going to speak in English. Thank you to the Maries, Sister Marie, Dr. Benny, and Engineer Mike. Thank you. You know what? You all are bringing on some really good communication. You all are bringing on some really good points, and I am very, very impressed with what I'm hearing. I know ONPASSIVE is a go-to in the future for all of us with the artificial intelligence, which will be a speedy way of communicating and a speedy way of reaching out to people around the world. I love the fact that it's OMAIL. This is the subject today. OMAIL will be unique, efficient. OMAIL will be one of those that will deliver, greatly across all devices, as Sister Marie P. stated earlier. OMAIL will be very seamless. So that means we'll be able to communicate in so much of a much better way without difficulties. And I know it will surpass Outlook, which is flooded by so many people already all around the world. Outlook, Gmail, and all the other channels that we knew from before in the past. So our new and one and only OMAIL, I am impressed. I am so impressed that I have a big smile, although I have not really gone much into it. I signed up, but I know what's coming for us. I know what it's going to be. It's going to be, for me, something that I will be so delighted in having. And the features that I'm hearing, especially that voice activated option that will be incorporated later on. In case you're in the midst of companies, you can listen on with your headset, right, with your voice without disturbing anybody on in another group or anything that's going on. So I am really delighted on this Sunday afternoon to take a listen into what is going on with OMAIL. And I must say, we belong to a great group of people. We won't murmur, we won't complain, because this is a new tool. This is a new venture, and Rome was not built in one day. So we really have to be patient in life. We really have to sink in with what's happening and be in tune with everything that's going on in this world. And ONPASSIVE, a better place to be, where families are connected together, even if we are not knowing each other in person, but just by watching the faces and listening to each other on the line. What more do we need in this life? What more? I'm just happy. I am just happy to be part of this group today, and I'm happy to be a co-founder. And I thank you from the bottom of my heart, Marie, Dr. B, Benny, and Engineer Mike, and everybody else who's on this line. OPassive, ONPASSIVE, Go-Founders family. Merci, thank you very much. Thank you so much, Melanie, for your input. You're welcome. Melanie, thank you for that input. But You're I want to clarify you on something. That feature is not coming later. We're going to the market with that feature, okay? Oh, okay. That feature, we're going to the market with that feature. That's what we want to beat the market in all aspects. So we're going to the market with that feature. Even better. Yeah, thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Over to you, Dr. B. Sister Melanie. Yes. We appreciate you coming. We thank you for your support. As you know, ONPASSIVE is everything. ONPASSIVE is my life. Maybe
I don't know, but it is my life, right? With the organic products that we have, we want to really appreciate our CEO because he accepted this position. He decided, he said, either I do or I die. He is here to correct corruption, to eradicate poverty, and to uplift humanity. Thank you so much. You're welcome. It's stuck in my heart and it's stuck in my mind as well. So I am here to be part of this group to help change the world, honestly. Thank Amen. you very much. Thank you. Welcome. SM Akram. Unmute yourself, sir, and come along. Thank you so much, Dr. Benny, my friend, and I'm also your friend. And here is all the co-host and also host and also honorable guest, everyone. Assalamu alaikum and greetings from Bangladesh. Really, I appreciated to your all the efforts, and this is maybe first time to your webinars this here around the world. I am trying to join. So I really appreciate all of the dedicated soul here. And also I'm so much proud, one of the best product you are discussing, that is OMail, because it's really, I'm thinking that this product is fulfilled and I can use it. And also there are a lot of features already included here. And I know very well our every product will be this type of, and there will be, we will get fulfill, we can use in our life, in our business sector, everywhere before going to the launch. So this way, this product is really, really fantastic in my life. And when I discuss to my others and our colleagues, and also if I, as a proud founder, when I discuss to our another organization, that time first I introduced our OMail. So it's really amazing, and there have a lot of features, and I hope this product will change. It's a game changer also in the coming futures. So, and also here is some of Mary Rose. She's fantastic, her presentation. So it's really great, and I enjoyed so much. Though I don't know properly, I don't understand her language, but I've tried. So far my visualization, I have tried that, and I am thinking that her presentation was so nice. So that's why thank you very much, and I appreciate to all of you. Thank you so much. Oh, we really appreciate you, Mr. Hussein. Thank you so much for coming. Thank you for your acknowledgement, especially for our presenters, all the Maries in English and French. We really appreciate you, and we hope to see you next week. Thank you, sir. Yes, sir. Does anyone have any other question, please? Raise your hands electronically. Thank you. Si quelqu'un a une question, levez votre main électroniquement. Allez à droite en bas. Sister Olga. Yes. Proceed, please. Ah, OK. Nous avons Or Kabaïzi. Monsieur Kabaïzi, vous pouvez ouvrir votre micro. Madame Kabaïzi. Ah, madame. Oui, mon nom c'est madame. Odile. Mon nom c'est Odile, mon mari c'est Régis, alors c'est Or pour... Ah, OK. Allez-y, oui. Odile. Oui, ma question c'est simple pour demander si vous pouvez m'envoyer des PDF pour les produits.
il y en a il y en a dans mon groupe, j'ai un grand groupe qui ne comprend pas parfaitement le français et l'anglais, qui peuvent, quand il y a des webinars, ils ont encore besoin d'explications. Alors, quand je n'ai pas ce PDF, c'est PowerPoint, je ne peux pas expliquer tout. Est-ce qu'il y a moyen de me les partager, s'il vous plaît? Ok, madame, tu parles d'où? Tu es d'où? Je suis à Saskatchewan. Saskatchewan. Okay, you are with me in Canada, okay? Oui. I'm sending you my number. You send me, I will communicate with that offline, okay? Yeah, I'm sending merci it beaucoup. to you directly from your private message. Merci beaucoup. beaucoup. Dr. B. Thank you. Michael, est-ce que c'est Mathilde? Non, c'est Odile. Ah, Odile, ok. Ouais. Mathilde est dans mon groupe aussi. Je suis en contact avec elle. Vous aurez les vidéos. On a des vidéos, donc contactez Mike. Et puis, je vais aussi... Passez une bonne soirée aux gens qui sont à l'autre côté. Et bonne journée à nous. Bye. Merci beaucoup, Odile. Et bonne journée chez vous. Merci d'avoir été là. Dr. B. Momodou, go ahead. We unmute yourself. We're rounding up so that we can go to the other webinar. We'll be teaching, so I don't know how we'll go there. But people, thank you, Mr. Mike. I don't have much to say. I just want to acknowledge and thank my moms that just spoke. I'm the 10th child of Mariam. So anytime somebody mentions that name, it reminds me of my mom. So I just want to thank them for an excellent job they did. And I'm so proud of them. Thank you very much. I don't have anything to say, just to say thank you to them. God bless you. We appreciate you, Momodou. You are a hardworking person. I've observed you navigate one webinar after another, day in and day out. Yes, yeah. Thank you. Thank you very much. Now I'm going to the 1:30. Thank you so much, Momodou. We appreciate you. Thank you for your acknowledgement. Saman Bilani, come along, please. Unmute yourself, please. Before the next speaker come up, please, everybody, if you have a YouTube channel, please put it on the chat so that all of us can log into that to subscribe to them. That's how we can encourage our own brothers and sisters, because it's not everything that you have on your own channel that any person can have on their own. Everybody's own content is always unique. So please, we need put those YouTube channels. Pour tout le monde qui ont les chaînes YouTube, pardon, il faut mettre ça en chat pour que nous tous on fait la subscription sur ça. Je dis, Ahmed, vous avez ça? Ahmed Salah, de Maroc, vous avez une chaîne YouTube? Vous avez une chaîne YouTube déjà? Ce n'est pas... Oui, Mike. Allô? Il faut mettre ça sur le truc. Mettez ça sur le chat pour qu'on peut inscrire sur ça. On va créer ma chaîne YouTube. Oui, il faut mettre ça sur ça, pardon. Everybody, if you have a YouTube channel, Dr. Benny, Akram, everybody, Naka, Marie Rose, Big Bro Faye, everybody, Auntie Marie Pendy, put your YouTube channel to all of us need to subscribe. That's how we encourage our friends. Mettez vos chaînes YouTube pour qu'on puisse s'inscrire, s'abonner à ces chaînes-là. C'est comme ça qu'on va être visible. On va partager. C'est ce que dit ingénieur Mike. Allez-y, mettez vos chaînes.
Alors, c'est plus simple encore qu'on se rappelle si vous voulez trimer. Vous pouvez prendre vos chaînes, vous les trimer au trim. Et alors, c'est très simple. Exemple, otrim.ai/Marie-Rose. Bon, parce que celui-là, je le connais. Je donne un exemple. Ça peut être aussi otrim.ai/Orphée Adam francophone. Voilà, il faut mettre tous vos liens. Comme ça, on va passer de lien en lien, on va venir se souscrire dans vos liens et puis on va les partager aussi. Et c'est ainsi qu'on va être connu. Thank you. There are some hands, please. Can you people unmute yourself and speak? Let's round it up. Thank you. Channels, I've already started. I'm already logging in, subscribing in some. So people put them so that we can subscribe. Thank you. Okay. Saman? Ouais, bonsoir tout le groupe. Bonsoir. C'est juste pour vous féliciter. Merci beaucoup pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Vraiment, merci pour l'amour. Merci pour le dévouement, la consécration. Tout le bien que vous êtes en train de faire dans ONPASSIVE pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, c'est pour cela que j'ai levé la main. Merci beaucoup. Sois abondamment béni aussi. Tu es généreuse, notre bien-aimé, Saman. Merci, Saman. Merci pour cet encouragement. Merci. Oh. All right. Sister Olga, proceed, please. Thank you, Dr. Benny. Nous allons donner la parole à la dernière personne, Monsieur Charlie Takoussi. Monsieur Takoussi, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci. Can you hear me? Yes. Okay. Hi, everybody. I really don't have much to say other than, well, first of all, it's always special to be, it's always special to be amongst, smart folks like you who recognize a special moment in time and you seize the moment. Because what we are experiencing with ONPASSIVE is a special moment in time that a lot of people missed. A lot of folks, we are over almost 7 billion on Earth, 8 billion on Earth. Just 1 million and change. Got it. Monsieur Takoussi, on ne vous entend pas du tout. Hello, can you hear me? Yes, now. Yeah, we're hearing you, Uncle Charlie. Okay, can you hear me now? Yeah, very well. Sorry about that. I was running. What I was saying is, if you look at the total population on Earth, only about 1 million and change got what this vision is all about. And we here today are amongst that exclusive group of people. So I always feel special when I'm amongst you guys, and I'm very thankful and I'm humbled to be amongst you. And I am a very lucky man. Now, with that said, I actually wanted to pay tribute to both Maries from across the ocean. Marie-Rose is from France, right? Michael. Yes, Uncle Charlie, she's in France. Yes. And then we got our own Marie Pendi here in the United States. Both women, after their presentation today, as I listened, I am reminded of something that I have always believed. And I am not alone in this. I'm not alone in thinking this way. I have somebody else who shared this thought with me.
and it has to do with woman, the other sex. The female sex is what we believe is of the two sexes. If you just, bear with me for a second. The female sex is the closest sex to God. If you were going to say who amongst those two sexes, man and woman, who represents God to you by just their nature, by the way they are designed, and by the way they function, who would you say is closer to God? A woman. And I'm going to tell you how so. First of all, they are the givers of life. And we believe that God is the creator of life. A woman demonstrates that power. Does she not? I mean, you don't have to answer me, it's just rhetorical. But to me, a woman demonstrates that ability, which is divine, it is sacred. Only her can perform. Only her can give us life. Only her can make sure this human race, with the blessings of God through her, right? That's a woman. So she's got some natural abilities, powers that are incredible. When a woman taps into the best of her, humanity wins. Every time. She has not been always, if you go back to history, not to, beat an old horse, but a woman has never been given the full authority of the stage to manifest her proper natural abilities, to be in her zone. She's always been crowded by men. We've always crowded her, but she is the more powerful sex. And with her, things are always in order. So when I was listening to this, our two Maries speaking today, making this presentation, reaching me, and I'm sure most of you, the way they did, masterfully, grasping every word, hanging on everything Marie from Paris was saying, Marie from Virginia was saying, and I'm saying to myself, my goodness of the two sexes. Charlie, this thing you've been talking about, how powerful a woman is. These two Maries are demonstrating it here today, although in a very subtle way. But yeah, when you two women, two Maries, when you guys talked, the roof was being raised very subtly that you didn't realize. But when you talk, you reach people more than you know. The substance of your material is not limited to what you're doing to us. There's a lot more that you convey together with the substance of your material that you present. So I am very grateful to both of you, Maries, and it so happened that you are covering both continents, which is symbolic in a way. I don't know, I'm a supernatural guy, but yeah, I look at that and I look at the symbolism in Marie coming from Europe and Marie is here in Northern America. It's powerful. So thank you guys. You are very special people. I'm always humbled when I'm with you. When I'm listening to you guys, I always learn a lot. There are things that you say you don't know, you're reaching people in places that they never even knew. Like my Marie Pendy, I have known Marie all my life. I have heard Marie talk millions of times. To tell you the truth, when Marie speaks now, it's like I've never listened to her before. So this whole phenomenon of ONPASSIVE, it goes beyond, what the obvious is. It is something that
it's so unique in its spirituality that most people have never experienced. I wish I could say this in French to my French brothers and sisters, but I'm not as good as I used to be in French anymore. But I wish you guys can, whatever you can take out of this, know that my passion is with you. I love you with all my heart. There's nothing more special than you guys ONPASSIVians, especially this group that Michael has put together. That man is a special man, guys. Michael is a very special individual. He has some very unique abilities and potential that I'm in awe when I talk to him, just me and him. Yeah, so I'm going to let it go here, please. Thank you very much. God bless you all. Have a great week, and may all your hopes and wishes unfold as this new week comes. Bye-bye. Right. Thank you, Mr. Takusi. Thank you for coming. Thank you. Yes. Olga, sorry, I have to say something, before it closes. So I just want to say thank you, both presenters. That was awesome. It's really, really beautiful presentation. As you can hear everybody saying that they really, really get everything you guys say in your presentation. Thank you so much. And I'm so happy and really proud of you, like a team member. So thank you so much. Thank you, Dr. Benny, Olga, for your awesome moderation. So I just want to go and see you to the next webinar. Thank you. Dr. Benny, over to you for the end. Thank you, Sister Olga. I believe I want all the two hosts to complete this webinar. The big one is that we should just thank you. I mean, like Marie or Marie squared or Marie to the second power. It's all Marie. The Maries are always an example, excuse me, because if we look at biblically who Marie was, wow, it was a big one. That was the mother of Jesus Christ, right? So they are always special, and we treat them and always as special as they are. We call them, I look at this thing and I'm like, okay, ONPASSIVE got talent, right? So ONPASSIVE got talents, and the talents are coming every day. We see new ones. We've never heard about Marie Rose before. We got her today. Auntie Marie went to a different dimension today. That's how we keep on, improvement, and we're being understanding our products and going. Even if we finish to the last product, we'll start it over again, over again. That's what Auntie Marie told me, and that's what we're doing. So now, what we'll do, we'll have to go. I just want to thank everybody for coming. There's a small ONPASSIVian here. He wants my attention. His 3 base is one of the big guys in ONPASSIVE as well. Listen, it's Richardson. He says hello to everybody. See Auntie Dr. Benny. See Auntie Marie. You see them? Okay. So we want to thank everybody for this coming today. And we will have another one on Sunday. We're not telling you who is presenting. We're not telling you the product. Come and see it. Come with us again, and we'll get it. Thank you, everybody. The people who log in from Cameroon, from Africa. We always appreciate you because it is nighttime there, and you people are always logging in to come share with us here. Thank you very much, everybody. Over to you, big bro, Engineer Ofe. Thank you, Engineer Mike. Merci beaucoup. Merci à vous tous. En tout cas, un gros bisou au grand leader, Engineer Mike. Je vois qu'il y a un fondateur qui est là. Tu lui fais un gros bisou. Et merci à nos 2 maris. Je n'ai pas grand-chose à ajouter.
Merci à Dr. Benny, merci à Olga, merci à tous ceux qui contribuent pour permettre ce partage de connaissances parce que nous en avons besoin. C'est comme ça qu'on va progresser ensemble. Vous savez que la vision du PDG, c'est de nous élever, élever l'humanité. Ça commence par nous, c'est-à-dire nous améliorer. Et c'est par l'apprentissage, par l'échange de connaissances qu'on va s'améliorer, on va s'élever ensemble. Il n'y a pas que l'argent qui va nous élever. Il y a la connaissance aussi qu'on acquiert des autres, qu'on partage avec les autres qui nous élèvent. Merci beaucoup. Je vous donne alors rendez-vous dimanche prochain pour le nouveau produit. Mais avant ça, pour ceux qui ne parlent que français, nous avons le même webinaire pour qu'ils aient l'occasion, ceux qui sont encore timides, de poser les questions. Nous ne voulons pas avoir des timides. Nous voulons avoir tous les talents se manifester, les talents donc de ONPASSIVE, comme l'ingénieur Mike dit. ONPASSIVE Got Talent, ça veut dire que ONPASSIVE a des talents. D'accord? Il faut que ces talents-là se manifestent comme les talents qu'on a vus ce soir des deux maris. Et venez avec donc, vos questions, venez échanger. On va donc mettre ce webinaire dans la salle de Naka et on va expliquer la même chose en français. Comme je le dis, nous, on n'est jamais fatigué à échanger quand il s'agit donc de bonnes choses. Il s'agit de notre vie. Il s'agit du bien-être qu'on va avoir. Donc, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée qu'on doit partager. Merci beaucoup. Thank you all. Thank you for coming and see you next week, same time. Merci à tous. Bravo les filles. Merci beaucoup. Bravo deux maris. Let's unmute ourselves and say bye-bye. Let's go to the next webinar and support our sister Naka for those who understand French. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Have a good night. Bye. Say Auntie Dr. Benny. Say hello, bye, Auntie Dr. Benny. Bye. Bye. Thank you so much for coming. Bye, Mini, moi, au John Tambia. Au revoir. À tout à l'heure. Yeah.